97.1. Na mpenzi msikilizaji na vile vile mpenzi mtazamaji, bila shaka ni 97.1 GGV Radio, na kwa mara nyingine tena tunakujia moja kwa moja kutoka katika uwanja wa maonyesho ya Gitoro, ambapo maonyesho ya kilimo katika kaunti hii ya Meru mwaka huu 2023 yamekuwa yakiendelea hii leo ikiwa ni siku ya mwisho. Kumbuka maonyesho haya yalianza hapo siku ya Jumatano tarehe 31, na hii leo ikiwa ni siku ya mwisho ambapo maonyesho haya yanatamatika. Yamekuwa maonyesho ya kufana, amekuwa maonyesho kuweza kuonyesha kuhusiana na masuala ya kilimo mbalimbali, na tumeweza kuwa na wakati mzuri tangia siku ya Jumatano, hii leo ikiwa ni siku ya Jumamosi, ambapo ni siku ya familia kuweza kujumuika na kuweza kuleta familia zao, watoto wakubwa kwa wadogo, kuweza kujionea baadhi ya mambo ambayo yanaendelea katika maonyesho haya. Kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji, na kukaribisha ndani ya GGV Radio. Jina langu ni Sally Mbeyu Mwenda, na kwa sasa hivi tunataka tuweze kuungana naye naibu Chancellor wa chuo kikuu cha Kemu, ambapo yeye alikuwa mgeni wa heshima ambaye alikuwa anafunga rasmi maonyesho haya siku hii ya leo, akiwa ni pia ni mmoja wa shikadau katika maonyesho haya ya kilimo. So tunataka tuweze kuungana naye mpenzi msikilizaji aweze kutuambia mtazamo wake kama mshikadau wa maonyesho haya. Maonyesho yamekuwa namna gani, na pia vile vile nafasi yao katika maonyesho haya ni yapi, ni ipi mpenzi msikilizaji, miongoni mwa masuala mengine ambayo tutakuwa tunazungumza kwa muda mfupi ambao uko mbele yetu. Kwa karibu tuweze kuandamana pamoja katika mahojiano haya, na bila kupoteza wakati mpenzi msikilizaji, niruhusu niweze kualika mgeni wetu siku hii ya leo. Karibu sana, na ukaweze kutusalimia, alafu uweze kutuambia jina lako, alafu tuweze kuendelea. Wasikizaji, habari yenu. Good afternoon. I'm Professor David Gichoya. I'm the Vice Chancellor of Kenya Methodist University. First is to thank the ASK for having given me the opportunity and the university to be the chief guest during the closing day of the Meru National ASK show. Yangu kuhusu the show, tumetembelea vibanda vingi, na ile nimeona ni kuwa most of the studs, they have really interpreted the theme of the show. And the theme is very timely: agriculture, climate change, food security, which is what we are dealing, the problems we are dealing with now. And most of them have interpreted it correctly. Visited some seed companies, visited some solar energy, visited some other studies which are having something to do with artificial intelligence and making, using technology to make sure that the water is distributed correctly and used nicely. So I've also visited other studies where we have a small plot with very good food product, cabbages, carrots, name it all. Very nice beef, great cattle, cows which are producing a lot of milk, lot of technology, biogas, and many other things. Apart from that, the attendance is very good, and I would say that the show is very important for young people, especially those ones who are in schools, those ones who are in the universities, businesses, and everybody. So I think it is a very good idea, and I've really loved it. And I hope that ASK will continue holding this show, and they will even improve it so that it can be better even next. Methodist University trains people in agriculture, health sciences, business, IT, and many other programs which we do. And for example, in agriculture, we had lecturers from agriculture with us here, and they have helped, they have run a lot, and I'm sure the practical aspect of it is very critical. We have a huge farm which is about 75 acres, which we want also to improve so that we can be able to improve on food security. Apart from that one, we'd be very happy to be getting all our food for the university from that place. We have seen technology, especially the energy sector, we should be able to implement solar systems so that as a university, we can read by example, because we have researchers who can help to disseminate that information to the community. And that is one of the most important mandates of the university, which is community service. After you have done research, you should be able to share with the community. Thank you.
Maybe kama naweza uliza swali moja tu la mwisho. Hapo jana wakati waziri alikuwa the CS alizungumzia swala la young people participation, ya kwamba walikuwa wanataka kuweza kuondoa ile dhana ya kwamba show kama hizi ni za wazee peke yake. Young people, when they came, they just do the entertainment part of it and just go around and just watch what is happening. But now they need to be agricultural show and in agriculture in general. Maybe from where you sit, why do you think it's important to involve the youth or the young people in participating in agriculture, and how is this thing maybe going to be achieved? Thank you. I would say that personally, since I have been dealing with the young people and I will continue dealing with them, for the young people, they are the future. And they should be involved in agriculture as much as possible. Otherwise, they are going to be very hungry when their time comes. I would encourage them. They participate a lot, both in technology terms. Like I could see our computer science student, all of them, they interpreted, both the university student and those ones from the Kemu TVET, they had interpreted the agriculture very well. They were having systems which are based on artificial intelligence, which are supposed to maximize the use of water. And also the drying of the seeds, so that they don't get aflatoxin and so many other things. Then they have also tried to harness technology on how you can be able to produce the good food for the animals. And then it means that those students of ours already are conceptualizing agriculture. Now, for the other students who are doing agriculture, we would, of course, continuously encourage them to be able to do that agriculture. Apart from that one, I've seen a lot of young people. I'm sure they have learned something from what they have seen. We know that most of the young people now might have grown up eating these foods which you buy from the shops and from the fast food. But I think as we move forward, we should also try to tell the young people, just as old people have now stopped eating bread, now most old people are more interested with doma. I've gone to 5-star hotels and kadhalika, and you find most people want to specialize on doma. They don't see sausages and bread. They just see doma, ngwashi, those traditional food. So young people, as adults, we should also be able to encourage them to move towards that direction, because they also do what we do. But of course, if at home we continue buying them those fast food, then it means that we are already telling them to go towards that. But for agriculture, there is money. I've seen cows which can produce up to 30 liters per day. You don't have to go to a job. I wish I was young enough to start having those cows and then start making good business. I'm my own manager. So I agree with the CS for that, and I think that is where they can employ a lot of young people. And I think it is a challenge to us who are teaching or who are dealing with young people to also encourage them on that. And personally, I'll continue doing that. And I'm sure my colleagues who are with me here, they have heard that, and they are also going to emphasize on that to the young people whom we have. We should change, even if it is a little, but we should create change. Thank you so much. Mpenzi msikilizaji, kama ulivyoweza kusikia, ni naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kemu, na ameweza kuelezea mtazamo wake. Amesema show imekuwa nzuri, imekuwa ya kufana, na yeye ameweza kujifunza mambo mengi pia, na ni matumaini kwamba pia wewe ambaye umeweza kutembea katika maonyesho haya umeweza kujifunza na zaidi. Tunashukuru kwa muda wako tena sana, na thank you so much for your contribution, and thank you so much for what you're doing to the community as well. We really appreciate and acknowledge your contribution to the society. Mpenzi msikilizaji, tunakurudisha studioni. Amekuwa mahojiano na naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kemu. Jina langu ni Salim Mbeo. Tutakuwa tunakujia baada ya muda usio mrefu, mpenzi msikilizaji, na burudani zaidi, na vile vile tuweze kupatia mahojiano mengine ambayo yatakuwa yanaendelea hapa, tujue pia maonyesho yamekuwa namna gani. Tunapotamatisha maonyesho haya, tutakuwa tunatamatisha kwa kilele ama kwa ngazi ya juu zaidi. Kwa hiyo usiende mbali, zidi kutegea 97.1. Jina langu ni Salim Mbeo Mwenda. FM, lighting your world. FM, radio yako bora. Tegea, burudika, himizwa, huishwa.
Kiangazwa neno panapo nuru ya Yesu. Radio ya baraka, radio chaguo lako. Tuko nawe kila wakati, twaleta mwanga wa Yesu kwako. 97